આશીષ આશીષમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સ્ટાન્ડર્ડ 10 સાયન્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ચેપ્ટર નંબર 12 મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ એના ભાગ 2માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક્સરસાઇઝ અને બોર્ડના આજ સુધીના તમામ પૂછાયેલા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સોલ્યુશન તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું એપિસોડ. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 1 શ્રી સંતરામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા તમામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ વિદ્યાર્થીઓ માટે, સીબીએસઈ ગુજરાત બોર્ડ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે આ વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કરેક્ટલી ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નિયર એ લોંગ સ્ટ્રેટ વાયર? The field consists of straight line perpendicular to the wire. The field consists of straight lines parallel to the wire. The field consists of radial lines organized from the wire. And the field consists of concrete concentric circle center on the wire. તો એનો આન્સર આપણે જોઈએ. ચાલો, તો એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચનના આન્સરો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ચાલો, answer is the D. The magnetic field lines produced around a straight current carrying conductor are concentric circles. Their centers lie on the wire. એટલે આ રીતે આપણે ગઈકાલ જોયું હતું ને, આમ 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 આ રીતે. This is the answer number 1. Question number 2. At the time of short circuit, the current in the circuit reduces substantially, does not change, increase heavily, very continuous, increase heavily આવશે. તો આન્સર છે ડી. ક્વેશ્ચન 2 કઈ ગયો? આ નથી ક્વેશ્ચન ને. શોર્ટ સર્કિટ આમાં ક્વેશ્ચન 5 આપે છે. At the time of short circuit, the current in the circuit C increase heavily because when two naked wires of electric circuit touch each other, the amount of current that is flowing in the circuit increase abruptly. This causes short circuit. એટલે આમાં આન્સર C આવશે. આમાં આવશે ડી આવશે. Question number 3. State whether the following statements are true or false. First, the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line. Second, wire with a green insulation is usually the live wire of the electric supply. Yes, right. જો આમાં 3 આપ્યા છે. તો પહેલું જે છે એન ઇલેક્ટ્રિક the field at a center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. તો જે એનો આન્સર છે ટ્રુ છે, બરાબર. એને સોલેનોઇડ કહેવાય. and the magnetic field lines inside the solenoid are parallel lines. અને બીજું તો આપણે કરી દીધું છે, ઓટોમેટિક આપણે સોલ્વ કરેલું જ છે. એમાં જે લાઈવ વાયર હોય ને રેડ હોય. ચાલો, પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4. લિસ્ટ ધ 2 મેથડ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ્સ. ઇલેક્ટ્રિસિટી અને બીજું મેગ્નેટ. electricity and magnet. Two method.
મકાડો નવનીત મકાડો. આમાં લાગે જૂના સિલેબસનું લાગે છે. ક્વેશ્ચન છે લિસ્ટ ધ ટુ મેથડ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ્સ. તો આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ કરીએ? આન્સર ઇઝ Magnetic field can be produced by passing an electric current through number 1 a straight conductor, number 2 a circular loop, and 3 a solenoid. so there are three methods. Okay, there are three methods. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 2 એ થઈ ગયો 5. When is a force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest when the current in the conductor is perpendicular to the magnetic field. For reference, see the following figure. આ figure બતાવો. કઈ ફિગર? એમાં આપણે 90 ડિગ્રીનો એંગલ છે કરંટની લાઈન, એટલે આ રીતે જે છે આપણે ગઈકાલ આપણે જોયું હતું ને રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ, આ કરંટ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને ફિલ્ડ મોશન એટલે કે ફોર્સ ઉત્પન્ન થશે. આ કરંટ છે 90 ડિગ્રીનો એંગલ આપણે બનાવી દેવાનો છે. ઓકે, આ રીતે આમ બરાબર. આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, આ ડોટેડ લાઈન બતાવવાની, અહીં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લખવાની, અહીં ફોર્સ લખવાનો વાય એક્સિસ ઉપર, અને એક્સ એક્સિસ ઉપર કરંટ લખવાનો. ઓકે, નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 6. Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? જો સમજો કે ભાઈ તમે બેઠા છો, બરાબર, તમે એક રૂમમાં બેઠા છો, તમારી પાછળ એક દિવાલ છે, એની ઉપર એક ઇલેક્ટ્રિક બીમ છે, હોરિઝોન્ટલી આમ તમારી વોલ છે ફ્રોમ બેક વોલથી બહાર આવે છે, ફ્રન્ટ વોલ, બરાબર, ઇઝ ડિફ્લેક્ટેડ બાય અ સ્ટ્રોંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ટુ યોર રાઇટ સાઈડ, એટલે તમારી રાઇટ સાઈડ આ બાજુ મૂવ થાય છે. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ દિશામાં હશે? તો એનો આન્સર છે, અચ્છા હા, તો જુઓ આ રીતે એની ફિગર ડ્રો કરવાની છે. ફોર્સ ઓન ધ ઇલેક્ટ્રોન ડાયરેક્શન, આ રીતે ફોર્સ ઓન ઇલેક્ટ્રોન ડાયરેક્શન, પછી ઇલેક્ટ્રોનનું કરંટ આ બાજુ છે, કન્વેન્શનલ કરંટ આ બાજુ છે, ધ ફોર્સ થંબ, કરંટ મિડલ ફિંગર, આ રીતે ફોર્સ આ થંબ છે, કરંટ છે મિડલ ફિંગર છે, અને આ બાજુ આ રીતે તમારે ડ્રો કરવાનું છે. સો ફોર રેફરન્સ, the direction of the conventional current is opposite to the direction of motion of the electron. Applying Fleming's left hand rule, we find that when a middle finger point in the direction of current, આ current છે, and the thumb point in the direction of force, and the finger point towards the giving the direction of magnetic field, એટલે આ magnetic field થશે તમારું, આ ફોર્સ થશે, આ દિશામાં ફોર્સ આપણે ડ્રો કર્યું ફોર્સ, અને આ બાજુ જે છે કરંટ આવશે. ઓકે,
પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઇમેજિન 7 number, state the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current. Second, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field when is perpendicular to it. And third, current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. એટલે સ્ટેટ ધ રૂલ્સ ટુ ડિટરમાઇન, એમાં કયા કયા રૂલ યુઝ થશે એમ કહે છે. બરાબર, તો પહેલામાં રાઇટ હેન્ડ થંબ રૂલ આવશે. કયું છે ક્વેશ્ચન? ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ અરાઉન્ડ ધ સ્ટ્રેટ કંડક્ટર કેરિંગ કરંટ, એટલે રાઇટ હેન્ડ થંબ રૂલ આ રીતે. બરાબર. સેકન્ડ જે છે ફોર્સ એક્સપ્રેસ બાય કેરી કરંટ સ્ટ્રેટ કંડક્ટર પ્લેસ ઇન અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, તો એના માટે લેફ્ટ હેન્ડ ફ્લેમિંગ્સ લેફ્ટ હેન્ડ રૂલ આવશે. અને થર્ડ, કરંટ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન અ કોઇલ ડ્યુ ટુ ઇટ્સ રોટેશન ઇન અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, તો એમાં સોલેનોઇડનો પ્રિન્સિપલ આવશે. બરાબર. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 8, સોલેનોઇડ. આમાં થર્ડનો તો આન્સર જ નહીં આપ્યો. ચાલો પછી ક્વેશ્ચન નંબર 8, when does an electric short circuit occur? An electric short circuit take place when the live wire and neutral wire of the electric supply line touch each other directly or indirectly via a conducting wire. This occurs when the plastic insulation of the wire gets torn or there is a fault in the electrical appliances. Question number 9, what is the function of a earth wire? Why is it necessary to earth metallic appliances? એ માર્ચ 23માં પૂછાયો છે. Functions of an હા બરાબર. Function of an earth wire. The earth wire, which has insulation of green color, is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. Earthing wire is used as a safety measure, especially for those electrical appliances that have a metallic body. This earthing wire connected to the metallic body of the appliances. The function of an earth wire is to provide a low resistance conducting path to the current leaking from an electrical appliance to the earth and thereby prevent electric shock to the user of the electric appliance. Therefore, it is necessary to earth metallic appliances such as an electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. Sometimes accidentally the insulation of the wire connected to an electrical appliances may melt, resulting in a current through the metallic causing of appliance. A person touching such an appliance may get a severe electric shock which can be fatal. To avoid this, the current should be diverted to the earth. Moreover, due to very low resistance offered by the earth wire, the current in the circuit rises to a very high value, thereby melting fuse in that circuit and cutting off its electric supply. Thus, earthing the electrical appliances properly saves us from possible electric shock. હવે આપણે બોર્ડના ક્વેશ્ચન જોઈશું. એમાં સૌથી પહેલું પેપર જુલાઈ 25નું જોઈશું. બરાબર. તો જુલાઈ 25 ક્વેશ્ચન આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ક્વેશ્ચન આન્સર જુલાઈ 25. પહેલો ક્વેશ્ચન છે 16 નંબર 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે જુલાઈ 25.
The field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line. આ હમણાં જ આપણે એક્સરસાઇઝમાં પણ કર્યો, એનો એ જ ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝમાં છે. તો એનો આન્સર છે ટ્રુ. એ ટ્રુ છે સેન્ટન્સ. The field at the center of long circular coil carrying current will be parallel. સોલેનોઇડમાં આ રીતે હોય છે ને, આમ પેરેલલ આ રીતે આ કોઇલ હોય તો એમાં જે બધી લાઈન હોય મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એ કેવી હોય છે? પેરેલલ. ચાલો, એટલે આ ક્વેશ્ચન છે. પછી બે 3 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પણ પૂછાયા છે. 2 ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે. પહેલો છે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. July 25, what is the color of insulation cover of earthen wire and live wire? ગ્રીન અને યસ, તો લાઈવ વાયર અને અર્ધન વાયર જે છે બરાબર. તો કલર ઓફ ઇન્સ્યુલેશન ઓફ અર્થિંગ વાયર ઇઝ ગ્રીન એન્ડ ધ કલર ઓફ ઇન્સ્યુલેશન ઓફ લાઈવ વાયર ઇઝ રેડ. એન્ડ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આ 3 માર્કનો હતો. એમાં બીજો પણ પૂછ્યો છે, એટલે 1.5 માર્કના 2 થશે. વેન પ્રિકોશન્સ શુડ બી ટેકન ટુ અવોઇડ ધ ઓવરલોડિંગ ઓફ ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ. વોટ પ્રિકોશન, આપણે શું પ્રિકોશન લેવા જોઈએ? લો એના આન્સર બોલશે જાનકી. Precautions to be taken to prevent overloading. Number 1. One should not connect too many appliances in a single socket. Number 2. Appliances should be connected according to their power ratings, 5 ampere or 15 ampere. Number 3. Proper earthing should be installed in the domestic electric circuit. Number 4. One should always install a fuse or mini circuit breaker to every switchboard. Number 5. Appliances should be connected in parallel circuit. So this question is also for 1.5 mark. ચાલો, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પણ 3 માર્કનું પૂછાયું છે. July 25માં ડિફાઇન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ. Draw a figure that show the field line of magnetic field through and around a current carrying solenoid. એટલે વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ અને એની ફિગર ડ્રો કરવાની છે સોલેનોઇડની. A strong magnetic field produced in a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet. અને એની આ ફિગર ડ્રો કરવાની છે સોલેનોઇડની, બરાબર. એના તમને માર્ક મળશે. સેમ આ જ ફિગર તમારે એક્ઝામમાં ડ્રો કરવાની છે. આ ફિગર ડ્રો કરવાની છે, બરાબર. વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ? A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called the electromagnet. અને આ ફિગર આપણે ડ્રો કરીશું. એટલે આ પણ 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન હતો. ચાલો, એટલે આ July 25ના ક્વેશ્ચન એ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે March 25માં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન જોઈશું. March 25. હા, એમાં પણ 3 માર્કના 2 માર્કના 2 ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે. એક્સપ્લેન સોલેનોઇડ. તો એનો આન્સર જે છે સોલેનોઇડ અભિયાલ આપણે જે દોર્યું, બરાબર છે. 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે. એક્સપ્લેન સોલેનોઇડ. Solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid.
The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to that produced by a bar magnet. One end of the solenoid behaves as a magnet north pole N, while the other behaves as a south pole S like a bar magnet. The magnetic field lines inside the solenoid are parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. આ જે છે 2 માર્કમાં પૂછાય છે. પછી છે 37 નંબરનો ક્વેશ્ચન, માર્ચ 25, એક્સપ્લેન ફ્લેમિંગ્સ લેફ્ટ હેન્ડ રૂલ. Fleming's left hand stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first forefinger points in the direction of magnetic field and second middle finger points in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. આ રીતે બરાબર. સ્ટ્રેચ ધ થંબ અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ, બરાબર. આ રીતે તમારે ડ્રો બી કરી શકો છો પરીક્ષામાં. ચાલો, એટલે આ જે છે ફ્લેમિંગ્સ લેફ્ટ હેન્ડ થંબ રૂલ 2025 માર્ચ. પછી 4 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, પેજ નંબર ક્વેશ્ચન નંબર 53, બરાબર. લિસ્ટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એન્ડ સેકન્ડ વેન ડઝ એન ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ અકર્સ. આ 2 ક્વેશ્ચન છે, 2 માર્કના. 4 માર્કનો 53 નંબરનો 53 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. લિસ્ટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન એન્ડ વેન ડઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ અકર્સ. એનો આન્સર The properties of magnetic field lines as follows. Number 1. The magnetic field lines emerge from north pole and merge at the south pole outside the magnet, while inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole. The magnetic field lines are crowded near the pole where the magnetic field is strong and are far apart near the middle of the magnet and far from the magnet where the magnetic field is weak. The magnetic field lines never intersect each other. The magnetic field lines are closed and continuous curve. If the and number 2 answer, if the plastic insulating cover of the live wire and the neutral wire gets damaged, the two wires may come in contact either directly or through some conducting material. This contradict between the live wire and the neutral wire is called a short circuit. In this case, the resistance of the circuit becomes almost zero. As a result, a large amount of circuit flow through the current flow through the circuit. The wire become excessively hot. This can cause damage to the household wiring and may even lead to fire. A short circuit can also occur when many electrical appliances are operated at the same time. To avoid this, a fuse should be connected in the electrical circuit. એટલે પ્રોપર્ટી આપણે જોયું હતું ને કે ભાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્યાંથી શરૂ થાય, નોર્થ શરૂ થાય અને સાઉથમાં પૂરું થાય. પછી ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇસ આર ક્રાઉડેડ નિયર ધ પોલ, એટલે પોલની નજીક વધારે સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ હોય. એન્ડ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ સ્ટ્રોંગ એટ એન્ડ આર ધ અપાર્ટ નિયર ધ મિડલ ઓફ ધ મેગ્નેટ એન્ડ ધ ફાર ફ્રોમ ધ મેગ્નેટ. એટલે નજીક વધારે ફિલ્ડ હશે ને દૂર આવું હોય ને, આ જે મેગ્નેટ હોય તો અહીંયા નજીક વધારે લાઈન હશે ને, એટલે અહીં દૂર હશે ને એટલે ઓછું હશે, એમ એવું કહે છે. એટલે આ એની શું થઈ ગઈ પ્રોપર્ટીઝ. તો આ થઈ ગયું માર્ચ 25નું સોલ્યુશન. હવે આપણે
24નું સોલ્યુશન કરવાનું છે. માર્ચ 24માં જે પૂછાયેલા છે ક્વેશ્ચન. ચાલો, તો એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે લઈશું. માર્ચ 24. કરીશું માર્ચ 24. હા, આ રહ્યું આમાં જ છે, આમાં જ છે. ચાલો, explain the practical application of heating effect of electric current with example. નહીં, એ તો આમાં નહીં આવે. માર્ચ 24 એમાં આપણે કરીશું નહીં ભાઈ, આમાં જ છે. ચાલો, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે જોઈ લઈએ, નહીં વધારે વાર લાગે. ચાલો, જો ફટાફટ જોઈ લઈએ. How much work done is moving a charge of 2 coulomb across the 2 point having potential difference 12 volt. તો એમાં W ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઇન્ટુ વીચ કરવાનું છે, એટલે 12 2 જા 24. ઓકે, એ એમાંય આવે છે ને આમાંય આવે છે. ચલો, રાઇટ ડાઉન ધ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક of field lines around a bar magnet. Characteristic of field lines around a bar magnet. તો બાર મેગ્નેટની આસપાસ કેવી લાઈન જોવા મળે છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક આ. તો આપણે આ લખવાની છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. A magnetic field is quantity that has both a directional and magnitude. The direction of magnetic field is taken to be the direction of each north pole and the compass of the needle inside. Therefore, it is taken by convention that field lines emerge from north the south pole. Inside the magnet, the direction of field lines is from the south pole to its north pole. Thus, the magnetic field lines are closed curves. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is, the acting on the pole of another magnet place is greater where the field lines are crowded. No two field lines are found to cross each other. આ એક ત્રીજી પ્રોપર્ટી છે. If they did, it would that at the point of intersection the compass needle would point towards two direction, which is not possible. એટલે એક આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે. Draw a schematic diagram of domestic electric circuit. March 24. બરાબર. 4 માર્કનું ક્વેશ્ચન છે, એમાં 2 માર્કનું પૂછ્યું છે. Draw a schematic diagram of domestic electric circuit, and second, what is the importance of fuse and earth wire in domestic electric circuit. એટલે આ લાસ્ટ જે પોઈન્ટ છે તમારે ડ્રો કરવાનું પૂછાય છે, એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ જે સર્કિટ આ દોરવાની છે તમારે, જો અહીં નીચે લખ્યું છે સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ ઓફ વન ઓફ ધ કોમન ડોમેસ્ટિક
સર્કિટ. એટલે આ તમારે કહું પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. 3 પ્લગ દોરવાના છે. ગ્રીન વાયર આ રીતે 3 ગ્રીન વાયર બતાવવાના છે, જેને આપણે અર્ધિંગ વાયર કહીએ છીએ. પછી લાઈવ વાયર આ રીતે બતાવવાનો છે, આમ આ રીતે. અને પછી બ્લેક વાયર બતાવવાનો છે આ રીતે. બરાબર, ઓકે. બ્લેક વાયર પણ બતાવીશું. અને ફ્યુઝનું મહત્ત્વ પૂછેલું છે. વોટ સો ગિવન અ one of the common domestic circuit. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wire. Each appliance has a separate switch of on and off the flow of current through it in other order that each appliance has a equal are connect parallel to each other. હવે આવી fuse. Electric fuse an important component of all domestic circuit. We have already studied the principle and working of fuse in previous chapter. A fuse in a circuit prevent the damage to appliances and the circuit due to the overloading. Overloading can occur when the live wire and the neutral wire come into direct contact. Occurs when the insulation of wire is damaged or there is a fault in the appliances. In such a situation, the current in the circuit abruptly increase, and this is called the short circuiting. The use of an electric fuse prevent the electric circuit and the appliance damage by stopping the flow of unduly high electric current. The joule heating that take place in the fuse melt it to break the electric circuit. All can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. Sometimes overloading is caused by too many appliances to a single socket. March 24. ચાલો પછી July 24. At a time of short circuit, the current in the circuit increase heavily. Okay. Second, generally which color insulation see in a live positive wire? Red. પછી what is the earthen wire? આ શું લખ્યું છે? હા, ફંક્શન ઓફ અર્થ વાયર. અર્થિંગ વાયરનું ફંક્શન શું છે? તો અર્થિંગ વાયર શું કરશે? વધારાનો જે કરંટ હશે, એક્સ્ટ્રા કરંટ to metallic plate deep into earth near house. This is use a safety measure, especially those appliances that have a metallic body. Example, electric press, toaster. Electromagnetic body is connected to the earth wire, which is a low resistance conducting path for the current, and thus it ensure that any leakage of current to metallic body potential to that of the earth. User may not give a severe electric shock. ચાલો પછી 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે. વોટ ઇઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? ડ્રો અ ડાયાગ્રામ શોઈંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. રાઇટ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. તો આગળ આપણે ક્વેશ્ચન કરી ચૂક્યા છીએ, અને આ રીતે ફરી તમારે એની પ્રોપર્ટી ગઈ. આ જે છે બાર મેગ્નેટ દોરવાનું છે, બરાબર, અને ફિલ્ડ લાઇન દોરવાની છે આ રીતે. ચાલો પછી આમાંથી કાઢો બધા ક્વેશ્ચન ફટાફટ. અરે કાઉન્ટ કર્યા છે લાલ. બોલો મારો. ચાલો હવે બીજા બધા ક્વેશ્ચન જે બોર્ડમાં પૂછાયા છે એ પણ આપણે જોઈ લઈશું. Define magnetic field. What is magnetic field? March 22. Number 1, magnetic field. So the region
The region surrounding a magnet in which the force of attraction and repulsion due to that magnet can be detected is called the magnetic field. Now, second question. State the characteristic of magnetic field lines. Answer is number 1. And the magnetic field lines emerge from the north pole and merge at the south pole outside the magnet, while inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole. Thus the magnetic field lines are closed and continuous curve. Number 2. The magnetic field lines are crowded near the pole where the magnetic field is strong and are far apart near the middle of the magnet and far from the magnet where the magnetic field is weak. Number 3. The magnetic field lines never intersect each other because if they do so there would be two directions of magnetic field and at that point which is absurd. 4. In case the field lines are parallel and equidistant, this represents a uniform magnetic field. Important note the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. Now, second question. Name and state the rule which determine the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor. Also draw the diagram. Name of the rule. Right hand thumb rule. This is rule also called Maxwell's corkscrew rule. Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your fingers of right hand wrap around the conductor uh, in the direction of the field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. એમાં આ વાળી ફિગર ડ્રો કરવાની. Draw magnetic field lines around a bar magnet. તો એમાં આ વાળી ફિગર ડ્રો કરવાની છે. લિસ્ટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એ આપણે હમણાં જ વાંચ્યું આની પહેલાંના ક્વેશ્ચનમાં. What is a solenoid? Discuss the magnetic field due to current carrying solenoid. Or what is a solenoid? State the characteristics of the magnetic field produced by a current carrying solenoid. Sketch its magnetic field. આ છે માર્ચ 23 અને જુલાઈ 22માં પૂછાયો છે. સોલેનોઇડ એટલે coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid, or a helical coil consisting of closely wound turns of insulated copper wire is called a solenoid. When an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field through and around it. The pattern of magnetic field lines of the magnetic field through and around a current carrying solenoid is shown in figure. તો એમાં આ બે ફિગર ડ્રો કરવાની છે. હવે બીજો ક્વેશ્ચન. In activity 12.7, how do we think the displacement of the road AB will be affected if when it is the displacement of the road AB maximum? Answer. When the current flowing through the road is at right angle
to the direction of the external magnetic field. The force exerted on the rod AB would be highest, and hence the displacement of the rod would be the maximum. બીજો question, what is the function of an earth wire? Why it is necessary to earth metallic appliances? Or give reason it is necessary to earth wire the electrical appliances. March 23 માં પૂછાયો છે, તો આન્સર ઇઝ function of an earth wire. The earth wire, which has insulation of green color, is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. Earthing wire is used as a safety measure, especially for those electrical appliances that have a metallic body. This earthing wire connected to the metallic body of the appliances. The function of an earth wire is to provide a low resistance conducting path to the current leaking from an electrical appliance to the earth, and thereby prevent electric shock to the user of the electrical appliance. Therefore, it is necessary to earth metallic appliances such as an electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. Sometimes accidentally the insulation of the wire connected to an electrical appliances may melt, resulting in a current through the metallic casing of the appliance. A person touch such an appliance may get a severe electric shock which can be fatal. To avoid this, the current should be diverted to the earth. Moreover, due to very low resistance offered by the earth wire, the current in the circuit rises to a very high value, thereby melting fuse in the current circuit and cutting off its electric supply. Thus, earthing wire the electrical appliance is properly saves us from possible electric shock. આપણે હમણાં જોયો તો બીજો ક્વેશ્ચન છે, there was a fire due to overloading in circuit in Raman Bhai's house. What precautions had he taken to prevent this hazard? Answer is आंसर नहीं મળતો. There was a fire due to તો આન્સર આવશે ટુ અવોઇડ ઓવરલોડિંગ ઓફ ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ ધ ફોલોઈંગ પ્રિકોશન્સ શુડ બી ટેકન. Wires used for carrying current should be of proper current rating. Two separate circuits should be used, one of 5 ampere current for lighting electric bulbs, tubes, TV, etc., and another of 15 ampere for higher current rating appliances such as heating appliances, AC,
etc. Parallel circuit should be used, and each circuit should have a fuse of proper rating. Too many higher power rating electrical appliances such as electric iron, geyser, air conditioner, etc. should not be switched on at the same time. Too many electrical appliances should not be operated on a single circuit simultaneously. Wires should be replaced by new wires of proper rating and good insulation. After every 5 to 6 years, PVC of good quality should be used. પછી છે ડિફરન્સ બિટવીન ડાયરેક્ટ કરંટ અને અલ્ટરનેટિંગ કરંટ. ડાયરેક્ટ કરંટ અને આ ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે ઓગસ્ટ 20 અને માર્ચ 23માં. ડાયરેક્ટ કરંટમાં ફર્સ્ટ નંબર છે ઇટ ફ્લોઝ ઓનલી ઇન વન ડાયરેક્શન. અલ્ટરનેટિંગ કરંટ માટે ઇટ્સ ડાયરેક્શન ઇઝ રિવર્સ્ડ એટ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ્સ ઓફ ટાઈમ. નંબર 2 ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટ કરંટમાં નંબર 2 ઇટ ઇઝ ઓપ્ટેન્ડ વિથ અ સેલ ઓર બેટરી ઓર અ ડીસી જનરેટર. અને અલ્ટરનેટિંગ કરંટમાં આવશે ઇટ ઇઝ ઓપ્ટેન્ડ વિથ એન એસી જનરેટર. નંબર 3 ડાયરેક્ટ કરંટમાં આવશે ઇટ્સ પ્રોડક્શન ઇઝ એક્સપેન્સિવ. અને અલ્ટરનેટિંગ વાયરમાં આવશે ઇટ્સ પ્રોડક્શન ઇઝ કમ્પેરેટિવલી ચીપર. ડાયરેક્ટ કરંટમાં 4 નંબર આવશે ધેર ઇઝ અ લાર્જ લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક પાવર વેન ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ ઓવર લોંગ ડિસ્ટન્સ. અને આમાં નંબર 4 આવશે ધેર ઇઝ comparatively less loss of electric power when it is transmitted over long distance. નાવ એક ટ્રુ ઓર ફોલ્સ છે જુલાઈ 22માં પૂછાયેલો. એ છે ઇન ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ્સ લાઈવ વાયર હેઝ રેડ ઇન્સ્યુલેશન કવર. તેમાં આન્સર આવશે ટ્રુ. અને બીજો પૂછાયો છે જુલાઈ 23માં એટ એવરી પોઈન્ટ ઇનસાઇડ ધ રિજન ઓફ અ કરંટ કેરિંગ લોંગ સોલેનોઇડ મેગ્નેટ ફિલ્ડ ઇઝ યુનિફોર્મ. તેમાં આન્સર આવશે ટ્રુ. ઓકે, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી રામ. બેલ આઇકન દબાવી દેજો. હજી બીજા ચેપ્ટર બાકી છે, એના વિડીયો અને એની એક્સરસાઇઝ અને બોર્ડના ક્વેશ્ચન આન્સર પણ આપણે કરીશું. જય શ્રી રામ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હનુમાનજી દાદા, હર હર મહાદેવ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ અગેન. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ.